কলকাতার এক ঐতিহ্যবাহী হোটেলে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স তাদের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আইসিসি ভিশন টেক লিড শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান করে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের ডিরেক্টর জেনারেল ডক্টর রাজীব সিং, এরিকসন গ্লোবাল সার্ভিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার অমিতাভ রায়, নিউ বেঙ্গল কনসাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেডের ফাউন্ডার ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মিস্টার দেবাশিস সেন, সফটওয়্যার টেকনোলজি পক্স অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর জেনারেল মিস্টার অরবিন্দ কুমার, কুন্দ্রিল ইন্ডিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস্টার অরুণ ভেড, আরএস সফটওয়্যার লিমিটেডের চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার রাজ জৈন এবং পশ্চিমবঙ্গের কারিগরি এবং ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বাবুল সুপ্রিয়। এরপর বার্ষিক রিপোর্ট উদ্বোধন করা হয়। বর্তমান সময়ে যেভাবে বাণিজ্যিক বিষয়ে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রভাব বাড়তে চলেছে সে বিষয়ে উল্লেখ করে প্রারম্ভিক ভাষণ দেন আইসিসি ডিরেক্টর জেনারেল ডক্টর রাজীব সিং। টেকনোলজি, I am no expert. We have the experts here and we have the experts in the audience. But let's say from generic point of view, I would say technology will rule the world, which we all know. Now, there have been debates on AI, there have been debates on the impact, loss of jobs, whether the human race will be, in a way, will become a slave of the technology. But I think these debates can go on, and Bengal has witnessed similar debates in past also when the computers were being introduced. প্রযুক্তি যেভাবে নতুনভাবে আবিষ্কৃত হচ্ছে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত বলেন মিস্টার অমিতাভ রায়। If we look at our present day, as Dr. Singh correctly mentioned, that we are living through an extraordinary moment, where this is not just another phase of digital transformation. This is a complete rewiring of how we live, how we think, how we work. And I'm sure every morning when you get up, you use some technology, to start your day with, right? We are looking at a very, very different technical landscape which we used to maybe few years back. So the way we govern, the way we grow, the way we live, work, everything has a technology as part of it. প্রাক্তন আইএএস অফিসার এবং বর্তমান বেঙ্গল কনসাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর মিস্টার দেবাশিস সেন জানান, প্রযুক্তিকে সবসময় সময় উপযোগী হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। Robotics and biotechnology is a kind of wave that is going to change everything. We all know this, but it further goes on to say that it is already there and here now. Now, if you want proof of that, it's only a book. You have to look at the recent war fronts. Think of the Israel-Iraq war, where an unmanned missile killed the general of Iran in his bedroom. You have to have now artificial intelligence in the unmanned drones in warfare. Why is that? Because the enemy, whoever is flying the drone, the enemy, first thing, they will cut off the communication link. They will jam the radio waves. So they immediately crash and cannot find their targets. There are great solutions in the field of edutech, in the field of agritech, in the field of even applying for jobs. AI bots can write CVs, and employers are now looking at CVs through AI. So unless you write in a certain way, our TCS people won't even get the 100 top. But where the rural boys are there and girls are there, 50% of the 600 million people, they are basically jobless. They don't know how to apply. So my solution is this, and I very strongly urge to every one of you to think. I think just like, although everything can be done online when we travel, regarding our flight, regarding our visa, regarding our hotel, still
Yesterday I was at a place where there were 400 travel agents in that room. There was some expo going on. অনুষ্ঠানের মূল বক্তা অরবিন্দ কুমার বলেন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ভালো দিকগুলোকে আমাদের গ্রহণ করা উচিত। You just see there is no word of AI in whole the theme, but everybody is talking about the AI. Nothing like AI, ICC Vision Tech, Learn, Adopt, nothing like AI. But all speaker has spoken only on AI. That means AI has become important. This is for sure. There are basically why AI has become so important. There are three basically, somebody is talking about the waves, AI waves. If you see this all technology evolution, it is just for enhancing the quality of life of human being. At the end of that, this happens. First big thing happened is the invention of electricity. So if electricity could not have invented, what development has happened in 50 years, it could have taken 500 years. Just because of electricity, development took only 50 years, which people must be expecting in 500 years. Second evolution came in the form of internet. If internet could have not happened, then the kind of development had happened in last 10 years, it must have taken more than 50 years. And third wave is AI. Which means AI now going to take to you what we people have expected. Maybe in 50 years, it may happen in less than 5 years. মিস্টার অর্জুন বেদ বলেন, বর্তমান প্রযুক্তিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একটা দুর্দান্ত শক্তি, যেটাকে ব্যবসায় কাজে লাগানো উচিত। And interestingly, we're seeing, and quite like India, there are ideas all over the place. Right? Now, what is required? Right? What is required today really is bringing those ideas together, like a string of pearls, right? And making very big outcomes happen. Right? So while we're talking about lead, the other word, that needs to be kept in mind is leap, right? And no longer we are as a country, happy to speak about catching up. We're wanting to stay ahead, increase the gap between us and everybody else, right? And therefore I thought that I'll, from my hat speak differently. There's obviously a great thing happening. The graphic put here, shows how the government, has enabled a lot of change, what disruptions are happening, the GDP growth, that is taking us to, fourth position globally, and obviously poised us very well for, the future, the industries, the digital first approach. And what we're seeing is that no longer tech is the domain of the tech industry. Every industry now is tech immersed. Leadership is tech immersed. The demand for AI is not coming from, the IT department. It is coming from the CEO's office. It is coming from the board. মিস্টার রাজ জৈন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের অগ্রগতিতে বিস্ময় প্রকাশ করেন। That's when Prime Minister Modi made a promise to the nation that he wants to see digital India. And you've heard from all the speakers the level of progress which has taken place in these 11 years for this to be a digital India. And I can tell you, with the Digital Payments Foundation, because nothing happens without payments, nothing comes free for us. We got to pay for everything. And digital payment leadership, India has already established globally in every country. BRICS event just concluded is talking about building a new payment system for the BRIC countries. সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মিস্টার দেবাশিস সেন জানান, এআই এখন যেভাবে পৃথিবীকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে, এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কিন্তু দেখা যাচ্ছে। কি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ, কি ইসরায়েল ইরান যুদ্ধ,
কি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ, ভীষণভাবে এআই কিন্তু চলে আসছে। আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে এটা মানুষের কাছে কি করে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এর জন্য ভালো করার জন্য আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে আমরা একটা এআই সহায়ক প্রত্যেকটা গ্রামে তৈরি করি। তারা চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করবে, কিন্তু মানুষের কাছে এআই এর কল্যাণকর দিকগুলো পৌঁছে দেবে। হ্যাঁ, ঠিকই এর কিছু বাজে দিকও আছে, বাজে লোকরা দুষ্টুমি করতে পারে, তার জন্য কিন্তু গভর্নমেন্টের রেগুলেশন করতে হবে। আমাদের গোড়া থেকেই এগ্রিমেন্ট করতে হবে কেউ যাতে খারাপ জিনিস না করতে পারে। সুতরাং আমাদের কিন্তু এআই নিয়ে আরও বেশি করে ইনক্লুসিভ হয়ে গ্রামে গঞ্জে শহরে গঞ্জে সব ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে মানুষ তার আশীর্বাদ পেতে পারে। আইসিসি ন্যাশনাল কমিটি অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যান্ড ইনভেনশনস C&MDRS সফটওয়্যারের কো চেয়ারম্যান মিস্টার রাজ জৈন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিভাবে ব্যবসায় উন্নতি করতে পারে সে বিষয়ে জানান। Artificial intelligence, we believe, is really an extension of the human brain. Therefore, it is here to help us out to be able to enhance the evolution of mankind toward the next stage of prosperity. So we should look at it, embrace it in terms of how it benefits humanity, and yes, it will do several things for us which today are being done by people. Now, does that mean people are going to start losing jobs? Yes, there'll be some impact of that, but it needs a huge amount of upskilling. People who are ready to learn, embrace the AI, embrace new technologies, they have nothing to fear. There's a lot of work to be done, not only in India, but across the globe. I encourage all of the young people, I encourage the country India to take up leadership in AI, in quantum technologies, which is bound to impact humanity for the better. ক্যামেরায় অত্রি ব্যানার্জির সঙ্গে কিংসুক চক্রবর্তী, ATN বাংলা, কলকাতা।